kupinda Yesu, hakuna neimwe, hakuna umwe kurapa bese, hakuna neumwe anozivane namo Yesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Yesu, hakuna neumwe, hakuna umwe mukuru zeba, hakuna neumwe asi anozita muduku, hakuna neumwe anozivane namo Yesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Yesu, hakuna neumwe, hakuna nguva asipo iye, hakuna neimwe, kana usiku rudoripo, hakuna neimwe anozivane namo Yesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Yesu, hakuna neumwe, hakuna umwe akamborambwa, hakuna neumwe kana munyangazi amurambiko, hakuna neumwe anozivane namo Yesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Yesu, hakuna neumwe, hakuna chipo chikuru zeba, hakuna nechimwe angatinyimi mushakudenga, hakuna neumwe anozivane namo Yesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Yesu, hakuna neumwe anozivane namo Yesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Yesu, hakuna neumwe, 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 hakuna umwe kupinda Yesu, hakuna neumwe.
kwazi waiwadiwa vateereri nevatariri vedu, tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa chedu Virtuous Woman, apo patinokurukura nyaya dzemadzimai. Donzvo redu riri rekuti mudzimai woga woga aexcele mumaareas akasiyana-siyana mukati meupenyu, tichizadzisa shoko raMwari, tichiita izvo Mwari vakatisikira. Munhu wese pawakatosika wakasikirwa uine chinangwa chaunofanirwa kuzadzisa. Tiri kufanirwa kuzadzisa our God given purpose pakurarama kwatiri kuita ikoko. Zvakadaro tichirarama kudai tinosangana nezvinorwadza, zvinotichemedza, zvinotishungurudza. Saka mukati mezuva ranhasi toda kutoti titotaura pamusoro pema-heartbreaks. How to survive a heartbreak. Inyaya inosuwisa. Ndinotoona kuti pane vamwe izvezvi tikangotaura word rekuti heartbreak zviri kubva zvatokurangaridza nguva dzekumashure pawakamboita heartbreak, or maybe mumwe ari to experience heartbreak izvezvi zvekuti inyaya iri kutokubata panguva ino yatiri kutotaura nyaya iyi. Saka nekuda kwaizvozvo tine vadare vedu vachatibatsira kukurukura nyaya iyi yeheartbreak. Kunyange tiri ma-Virtuous Woman, sometimes we are not spared from heartbreak. Mumarelationship patinoita tichidai tichisangana nevanhu zvinowanikwa kuti mumwe munhu anotokupwanya moyo wako. Ini ndinonzi Dr. Alaisa Mbiriri. Semazuva ese ndinofarira kutaura nezvemadzimai me-lifestyle medicine specialist. Regai tiipe mukana uno kuvadare vedu vataure nesu vachitikwazisa. All right, thank you so much, Dr. Alaisa Mbiriri. My name is Netsairi Sinamodzi. I'm a mental health and family therapist. So basically I deal with mental health issues, relationship issues and family issues. Matoonaka kuti nhasi tatounza vanodhila nezvemarelationship nekuda kwekuti nyaya yacho iri kutoda sazvihongo-hongo, uye varipo kutibatsira kuti kana tapindana nezvo zvema-heartbreak izvi tinozvifambisa sei. Yes, next. Kwaziwai vadikani vateereri, ini ndinoitwa Takudzwa Shumba. I'm a young lady who has survived a heartbreak. So ndinofara kuva pakati penyu kuti tishayane nekubatsirana kuti tingaita sei kuitira kuti tikwanise kuheala from a different heartbreaks atosangana nawo muupenyu. Thank you so much, Taku. You know, it's not easy kuti munhu aite come out as a survivor and azova willing even to share nyaya idzodzi dzekuti munhu akapwanywa moyo sei. So this is very commendable. Thank you so much. Makadi vateereri nevatariri, ndonzi Dr. Sandra Sikauke, ndauya tizokurukura tese pamusoro pema-heartbreak. Thank you, Doc. Kwaziwai vateereri, inonzi Gogoneli Chiwandamira. Ndauya panyaya yekupwanywa kwemoyo nezvinetswa zvenyika ino. Ini ndine murume umwe chete, ndinopinda kuGreendale, ndine vana vashanu, wazukuru vanomwe, wazukuru zukuru 2, kwasha umwe chete, wakwasha vaviri. Tinoda kutenda koko. I'm sure kuti pakuita vazukuru vanomwe nevazukuru zukuru 2 handifungi kuti nyaya yema-heartbreak hamuna kumbosangana nayo paupenyu kubva kwamuri kusvika kuzvizukuru mvi. Panogona kunge makatowana experience nyangwe mukurarama imomo, experience dzema-heartbreak. Saka takatarisa nyaya yema-heartbreak, regai tibva tatotanga natherapist wedu anogara vachidhila. I'm sure munodhila nenyaya dzakada kurerekera neidzi. Kana tichiti heartbreak tiri kunyatsoti kudii? All right. Kana tichitaura pamusoro pe-heartbreak isusu, chatiri kutaura pamusoro pezvacho patinoti izwi rekuti heartbreak, it's a metaphor inoshandiswa. So the word heartbreak is a metaphor, but metaphor inotaura pamusoro pezvinhu zvine chekuita ne-emotional pain, kurwadza kwemoyo. So heartbreak inowanzoitika as a result of emotional pain caused by either unreciprocated love, number 1, or 2, a loss of love. So heartbreak happens for 2 major reasons. One, wanga uine munhu wauri kuda, and then uri kuda munhu iyeye, that love is not reciprocated for one reason or the other. It can cause a heartbreak. Then chechi-2 chacho is when you lose someone that you love. In this context of a heartbreak, it's usually through a relationship breakup, a marital separation, or a divorce. So ndo chinhu chatingangoti heartbreak. Heartbreak, okay. Yes. Saka muri kuti kana pa unreciprocated pai munhu anotoita ningirine anotoita heartbreak nekuda kwecrash, kozika crash yaidzi unreciprocated kaiya. Yes. So ndo pamunozonzwa paya Dr. Mbiriri munhu achiti ndakaita heartbreak nemusikana uyu but handinombodana naye.
ndakaita heartbreak nemunhu uyu so it means kuti munhu wanga uchida zvakanyanya but mukumuda zvakanyanya ikoko iye anga asiri kureciprocata love iyoyo o munhu wautori murelationship naye kana mumarriage naye ende unomuda zvakanyanya but they are not reciprocating that love pauri so that can result also in a heartbreak. Yes, Gogo. Saka zvinoreva kuti kana uri in love unofanira kuti udzorerwe love. It's true. Yes. Kana ikasadzorwa mental pfungwa dzako dzinokanganisika. Ne-social relationship yako around zvinokanganisika. Saka zvinoreva here kuti vasikana ngatinatso kupabudisa apa. Panoshandikanapo here kuti moyo unoda but iwe utadza kudzorerwa kuda kwaunoita. Zvozokonzera kuti iwe munhu chokwadi ubva wapwanyika moyo, kutadza kudya, kutadza kurara, kutadza kutamba neshamwari dzako, kuramba wakazvivharira mubedroom. Ini ndofunga zviri paviri pakuti sezvataura kuti kana iri unreciprocated love yekuti watowa murelationship lese ini ndiri musikana zviri normal kuti ndinda approachiwa saka kana uriwe wauya uchiti ukuda kuti tidanane ndakakubvuma I expect kuti kana ndakubvuma ndakukuda iwe ramba uchindidawo sekuti ndiwe wakati zvitanga saka ipapo sure machances okuti nditi heartbreak anenge ari high nekuti ndine expectation nekuti ndiwe wauya uchiti ngatitange relationship obviously vanhu vachiuya vanenge vane mapromises avanoita sei avanoyisa kuti ndichange ndichidai iniwo maybe ndoita subscribe to that saka tikazoti murelationship inini ndakuita my part iwewo wakudrega hauchaite your own part now ipapo panoita heartbreak asi manje yekuti ndiri kuzvifambira hangu ndiruko iwewo waita zverudo rwako moyo mako inini handizvizivi handina kumboti ndiri kuda kukupa rudo rwangu I think ndo macases ekuti ipapo you're just breaking your own heart honestly asi yekuti shuwa wauya ndingatonzisa maybe anoenda unoudza musikana omuramba yes izvo zvinogona kurwadza asi kwete kuti uriko zvingori musoro mako aiwa ipapo saka zvamuri kureva zvinoreva kuti pane malevels elove pamuri kuti reciprocation because kunzwisisa kwangu reciprocation zvinoreva kuti tiri kupanana zvakaenderana zvandinonzwa saka kana iwewe wati mukomana we auya achita nokuda iwe uchibva wamupa rudo rwako uri kuexpecta kuti ameche the same energy kana the same level yauri kumupa nditi saka zviri kureva kuti zvoni pane vanhu tu vane pfungwa dzakasiyana vari kufanira kufunga pamusoro perudo zvakafanana it may not necessarily kuti tiri kuti vari kupa rudo rwacho vari kufungirana zvakafanana handitika but they should be like handiti noti for every action there's a corresponding because inini pandaidzidza science ndo zvavaitaura kuti every action has an equal and opposite reaction saka nini kana wati unondida ini ndikakupa rudo rwangu runofanira kundidzosera rwakaita sei rwakafanana saka heartbreak inozoya pakuti pamwe ini ndakupa 60% iwewo ndipa 20 kana 10 ende pamwe pacho mwana obva atoregedza kutokupa 0 inoda kuti ava vaita call out your affections ava vanenge iye ndiye auya achikutsvaga and then akuzokupa rudo rushoma iye ari yambo kuti anokuda the initiator handiti ndiye mukomana handiti munoziva kuti kana panodanana vanhu kavasikana ngatitaure chokwadi hautangi nongoti ukazi ndakuda wabva ndakuda unonzi ashamari ndinokufarira wototanga kuasesa so kuti munhu akafamba ari seiko munhu ndingamude here katauriro kake kafambiro kake kana dai kuri kuchikoro kadyiro kake zvese love yako kana kuti kumuda kwacho kunoti interest inotanga kusimuka ichisimuka by that time peiri kusimuka kumusikana mukomana anoedzera achiedzera kusvika makusvika pekuti anofunga takudanana zvinoreva manje kuti love yedu inonga iri papa chinozoidzokesa manje ndochida kuti tichizive kuti chinozodzikisa love chii saka panozoya heartbreak ndepekuti pane anenge achinyengera ipapo nekuti kana ariye aita call out my affection and I return that affection and now haachandidzosere rudo handimati interest yangu inoita ichiwedzera iye manje ari kuramba angori paatangira ipapo haachawedzerewo it then means kuti
ane kunyengera kuri maari panoti pandirari nekukufunga inini gogo munoziva kuti ama2k atiri kutaura nezvavo procedure yemataura iyi yekuti zvichaita zvichikwira zvichidai vaive vanotongoti mukomana iye asati atombotaura iye anenge akutondakara ndovataura nataku kava kuti iye wewe mandiwa kuzoti wakutondidakara ini ndisandambotaura newe heartbreak yacho iripo but you're causing your own heartbreak haungati pane munhu andipwanya mwoyo wangu iwe uri kuda nhingi asi nhingi ari kuda tako wachibva waona nhingi achidanana natako sera chiti akandipa heartbreak aiwazve wakazvipa heartbreak nekuti waida munhu asingaite sei asingakudi. So ndandichida kuwedzera padefinition yedu yekuti heartbreak chii uye how does it come about. I think there are two ways. One, heartbreak inobva from your own experience. Let's say it's, and we are talking about love relationships, either mukoma nemusikana kana kuti murume nemukadzi. Iwewe uri mukadzi kana kuti either of the partners, each and every one of them anenge aine their own expectations about the relationship, and then muma love relationships there are promises that are made. So a heartbreak inozouya when either your expectations are not met, ndoyataura kuti your love is not reciprocated. Then inouya futi when the other partner asina kuita fulfill their promises. So let me just maybe share my experience a bit. Inina I have a baby. Ndakadana na someone for about 2 years, and then unfortunately or fortunately I don't know, I fell pregnant. Ndezvokuti muchidanana mkatanga kuita msikanzwa, you talk about these things honestly, and then someone just be like, don't you worry, you know. So but then when it actually happened, he started acting like a roundabout up until yatozongoita a dead end. Atina kwasakazotomboenda akatozoramba kuti aona bramchese. So wazogara unenge wakufunga kuti but he said, but he said, of course yes I had my own expectations, but apa taiwirirana taitaurirana, but then hazvina kuzoita sekudaro. So because you had invested your emotions, someone had given you their word, because my relation love, honestly per love, you don't really know what's in someone else's heart for really, but you can only bank maybe on their actions and on what they tell you. Initially zvanoya achikudza, let's say auya achikuaska out kana zvanenge achikudza periodically in the relationship, and also what they do. Saka kana those promises dzisina kuitwa fulfilled, my expectations ako asina kuitwa met as you expected, all those things they lead to a heartbreak. And so usually the extent of the heartbreak now, because pain haizombofanani, zvakusiyana nema experiences, how long maybe relationship, how much you had invested, then also the way you deal with it, zvinopinzawo zvinhu zvakawanda. But tiri padefinition yedu, the pain it come about through either disappointment nemunhu asina kufulfilla ma-promises kana your expectations asina kumetwa, zvese zviinvolva ma-emotions ako. Saka ndoda kuti ndibvunze, because Dr. Sandra mataura zvekuti paine kakunyengera kuzi ndiyambo initiate kana kuti aita sei. Can people grow out of love? Ndambe ndauya initiate love kwauri, but alright andichakuti, but you uchiri kundida inini handishakudi. Am I allowed to grow out of love with a person? Kuti nekuti kozi tikuda kuti uyu achaita heartbreak, uyu achaita sei, but inini handichada. Aiwa handichada. Do zvitori right izvozvo, because ukaona munhu akuita grow out of love, pane vanhu tuka munofanira kuti muone kuti communication, mumwe anogona kuona kataurire kanoita musikana uyu and mashorera anoita vamwe vanhu so, and unogona kushora vabereki wako chaiko ka pamberi pake ida mama wangu hana musoro mani, vanga vachitondirambidza kuya kuno ufunga izvozvo mari yendatoisa mufunu ndatotora mupoketi yamai, utoona kuti uri mbavha uri kutomuodza mwoyo kuti munhu kana achidari ko kana tazogara mumba macho. So someone can grow out of love easily, zvakato zvekuti iwewe chimuda wachifunga kuti ndiri kumufadza so uri kutodemoralize ichi. Saka tingati pane kunyengera here, ndoda kuti tinyatsopatsanisa kuti it may not always
b kunyengera kuti kana paitika heartbreak umwe anga achinyebera umwe azomungomupwanya mwoyo anga aranga asingamundi. I think zviri pa2 futi zvikuda twana gogo rinonyenga rinohwara rinozosumudza musoro kana raita rawana saka pada kukubhilivhisa kana akubata brain manje obva azoita sei obva azoti right uyu ndiye wangu ari pareserve ndakumuchengetera apa akutoti 2% yakakupa iya ichiri right yakatokwana yakadaro. And then also zvitori possible kuti dzimwe nguva unodanana nemunhu usati wakura makore pfungwa chaidzo you're not mature kana kuti you don't really know what you want. Ndo zvimwe zviri kuita kuti maheartbreak awandise ndosaka inonzani mujolo yazoita pandemic because vanhu vari kupinda murelationship one haana kana purpose nerelationship yacho ane 14 asi akutotsa mwoyo wake wese murelationship macho saka paunozokura wozoona kuti this is not the person that I want. Of course nachimupromisa kuti tichazorora natoita vanhu vedu tu tozogara kwakati tichizoita sei nemba yedu ine balcony. This is not what I want. Wochizoti aiwa ina ndichakwanisa kuramba chienderera mberi nerelationship mumwe the other person panzina gogo pano vanhu tu the other person anotoita heartbreak zveshuwa because pamwe angatoinvesta achitofunga kuti this is it. So pane vanotonyengera ivavo vatoriko vanhu vanonyengera especially the other gender vanonyengera asiko zvino futi nevasikana vakutoitawo zvekunyengera so kune vanonyengera then kozoita wekutongoti you grow out of it because maybe you are now a different person wakura iwewe from pawakatanga kudana nemunhu uyu and uri kuona kuti maybe progress yake iri kukudelaya kana kuti chichichi. Yes, then ndingangoda kutaura kuti on that question yamavhunza kuti kune here zvingaite kuti vanhu vazongoita grow out of love kana kuti azongoti ndaakusiya zvozoresulta in heartbreaks. So what I want you to realize also is kuti heartbreaks are not always about someone being ill-intentioned or someone having an evil agenda kuti ndoda kunomurwadzisa sendi ndoda kumuheartbreaker because kazhinji patinotaura about heartbreaks tinomanya kufungira vanhu vari kuzviitisa nevanhu vatiri kuti vari what's the word ramanga mchandisa vari kunyengera nei. So sometimes I want to also focus on the other side to say sometimes zvinoitika munhu atoriwo well intentioned for example relationship yatora nguva yayatora then in the progression of the relationship vanhu tinokura vanhu chinja mufungiro vanhu tinoona zvakasiyana muupenyu nezvinhu zvakadaro. So zvinhu zvakasiyana siyana izvi will also change even the dynamics of our relationships. That's right. So at the end of the day kana zvichinge zvadaro munhu anogona kuzoti you know what nezvazvave o nepandave o nezvandave kufunga oro nezvakati I think I would rather terminate the relationship then munhu oterminata not nekuti ada kuitira mumwe wake utsinye but because also ari kutotarisa sometimes with a good eye yekuti inini because ndave zvakati uyu ari zvakati hatigoni kuzoumba a healthy relationship or mhuri yakanaka. So it's best for her for me to let her go. It's best for him for me to let him what go. So what I would say is even from my experience as a family therapist and also in relationships and premarital counseling I've realized kuti if there is one thing chakanaka muupenyu especially my relationships is for us as people to say kana tasvika at certain points where we are seeing certain incompatibilities or certain differences the most noble thing to do would be to terminate or to end the relationship than to continue. Zviri nani tite heartbreak nhasi pane kuti tozoita a divorce later. Zviri nani tiramba nenhasi zvichiri apa pane kuti tozorambana tatodaidzira muchato 5 kids later kana kuti 5 kids later. So I think mamwe heartbreaks acho when it comes to such issues yes heartbreak haisi chinhu chiri pleasant but sometimes it's a necessary evil. It's a necessary evil, even if it doesn't get to marriage or 5 children later or divorce sometimes even mutori murelationship macho you can tell kuti the way this relationship is progressing we keep damaging each other. So if we stay together we're going to come out as damaged humans at the end of this relationship if it is ever going to end or even if you end up getting married munenge muri vanhu vari damaged. So it's best kuti utoona kuti let's end the damage here before it gets any worse ngatingotogumira panapa tomuvha yedu on. It's unfortunate kuti
anenge atanga kuona muono uyu becomes the devil. Yes. Because ndiye atanga kuona kuti tikuramba tichikanganisirana hapana kwatiri kuenda. Ndiye anozonzi ndiye akaramba, ndiye akashata. So I want us to correct that notion, Chiremba. I want us to correct that because this is a platform for us to be learning about these things. So chimwe chinhu chinogona kutibatsira if ever we are to revolutionize my relationships and my marriages for the better is we need to get to a point where we understand the dynamics behind my relationships and marriages. To an extent yekuti kana ari umwe wangu, especially in a relationship, aona all these issues kuti it's better off ndisiyane nanetsai. We need to get to a point where in as much as I may not understand it then, I need to get to a point where I respect it and accept it. Because if I don't respect it, ndinogona kumbunyikidza kumbata band kuti chitoenderera mberi nenichitondiroora ndomumanikidzira toroorana or tokontinue nerelationship but then kuzoita ma-very negative outcomes. So whether ndiwe wasvikirwa neshoko rekunzi handichada, I think sometimes we need to also understand and trust the process because kune zvimwe zvinhu zvatisingaone nezvatisinganzwisisi. Then I would also want to say kune munhu anenge aona kuti hazvichaite, it is a very noble thing. It's just kuti the way society labels this thing kuti aramba munhu, yes, and there is a word for it actually in modern society. You got dumped, you got, you know, saka zvinenge zvaitwa ngezvine negative connotation. But if you are realizing kuti munhu hauchamuda oro izvi hazvichaiti izvi oro izvi hazvibude, the most noble thing to do is to break up with that person because you're actually doing them a favor than for you kuti umunzwire tsitsi kuti ndaitya kuti anozochema, ndaitya kuti anozorwadziwa, ndaitya kuti anozviuraya, oenderera mberi naye. Then you are not reciprocating the love again in that relationship. Saka munhu atorarama a relationship yaari in a chronic heartbreak ari murelationship or achararama in a chronic marriage ari marriage. So the noble thing to do would be where it's needful. Ngatimbobatsiranai panapa tichiri ipapo pekuti maybe zvimwe patozongoita incompatibility, paita kunyengerana, hapana here pamwe pekuti umwe one of the two achazosafa heartbreak uyu angasinawo kuita due diligence dzake pekutotanga kwerelationship. Because zvimwe zvinhu zvaigona kunge usina kutombobvira wakapinda muheartbreak wakagara wakazviona kuri kuchi kwekutanga. Pane here issues dzekuti due diligence ikasaitika zvakanaka zvinogona kuzokonzeresa kuita maheartbreak iwawo. Yes. Ndandichida kutokomenta ipapo pekuti zvoni unokwanisa kuona kuti izvi hazvina kwazviri kutiendesa handiti, and then this other party azoudzwa kunzi hazvichaite, anosara asingakuone semunhu akashata. I think panototanga ma-relationships acho tinofanira kupinda ma-relationships acho tine an open mind yataurana gogo. Tinofanira kuva deliberate. I don't know how to put it, which then means that relationships are not for little kids. Okay. Because vana vari kupreschool vanogona kuti I have my girlfriend, I have my boyfriend. Mangwana vakusaini kuplayground anenge ane mumwe. Uya otoita ka-heartbreak kake ototsvagawo mumwe wokubhowa. Relationship, it then means kuti ndiye vanhu vanenge vati kurei pakufunga kwavo, vanogona kunzwisisana tiri kupinda murelationship inoyi, asi if it doesn't work tinogona kubuda murelationship. So that hapana anosara achita mumwe mwana wasatani achiti uyu ndiiskarioti akazondidai akazondidai, hazvizofambe zvichidaro. Saka muri kuti here tiite marelationship tine pfungwa dzekubuda, aiwa apa kupinda uri open minded kwatiri kutaura kwekunzi zvoni usapinda murelationship nemoyo, pinda nepfungwa nekuda kwekuti ukajamba nemoyo handiti ndizozoka ukapinda nemoyo vamwe vari totanzi tiri kupinda netsafu ari kubva azobuda ari kuwana seabedo kuti tsafu dzacho zvirangada here kupinda murelationship ine maconditions ekuti shamwari tikaona zvisi kufamba ipapo ndichidzoka kuquestion yaDr. Mbiriri yavati can a person grow out of love? I think there are many scenarios to it. This one that we are describing yekuti umazoona along the way kuti hazvichaite, I think tadzoka back patable izvozvo zvinenge zviri okay zvokuti if only many of us vari kupinda marelationship dataikwanisa kuita that analysis munhu wese ari active, I think at the end of the day mamarriage aitozonakidza because each and everyone anenge ari active because I believe dating process, courtship process
tiri kuona kuti munhu wandiri kudanana naye tinowirirana here zvekuzogarisana twese upenyu hwese. problem munhu ari kusara achizoitwa heartbroken ipapo sezvo pamabva kutobvunza izvezvezvi ndemunhu uya akangoti nekuti ndiye andipfimba atosubscribe kuti akuda kutondiroora so ndatopinda murelationship ndatoita shutdown ndakutobehava samaidoka pfungwa dzangu dziri ngonoti how to ndikunovenga mabhuku ana how to please a man, how to behave this, how to be a lady, how to be what. Munhu iye akatoita shutdown kudhara kwaari atongomirira muchato of which this other person manje achiri kwaari ari kunzwisisa kuti ndichiri pakutsvaka ndopanda pamati grow out of love for me ndati tikati is it growing out of love what is love pakadaro because munhu uyu because handifungi kuti anenge achivenga munhu uyu but ari kungoti what I thought was it isn't chandaifunga kuti ndicho zvandiri kuda aioni zvandazoona izvo hazvisiri izvo so I cannot continue this relationship kozoita manje scenario yokuti una Adam wako iwe ndiwe Eve muri kutodanana nezuro manheru makatoita good night sweet dreams see you tomorrow muka pasita spane majafa anoroora somewhere else maitana good night I love you mangwana bhebhira yenta musikana arorwa kumwe now what do we say about that? Well, I ndo vanyengeri vaivai ngekunyengera because munhu anga achitokudza kuti ndinokuda but achiziya akatoenda kuma introduction akatoita sei ende wozogona status exactly so I think ndo pane kuita sei pane issue variko vanhu vekutoti I mean we read so many stories dzekuti munhu akatopiwa aiti kumusikana wake ndibatsire mari yekuroora akatopa mari kumukomana wake yekuroora kumwe uyu akazoona mastatus ekuroora vanotosumuka votoenda kunoroora votoroora munhu achitoda kuroorwa pavanochiti mudzimai wedu ngauye obva ati handichadi da kumbendo chikoro kana ameno maexcuse anongopa so zvimwe zvacho zvitori vanhu vatori vatori nekakunyengera vatori neutsinye mukati mavo growing out of love long distance love ainyanyi kudaro iri kuti munhu anozosara tinoona vanhu vazhinji vanoti vanoenda kudiaspora uko wosiya akanyenga musikana kuno uchateera zvoita makore uchauya votozoona kwakunzi akutogara nemumwe because at times men havagoni kuzvibikira nekuzvigezera kana ari atanga kuenda kudiaspora ikokoko anogona kutoita grow out of love kuti achizonatsofunga kuti kune umwe saka pane patori nemafactors akuzokonzeresa kuti vanhu ava vachizoita apart I think apa tanyatsopatsokodzera zvakanaka tinoda kuti tichitarisa kuti what are the difficulties tamboedza kubata zvinhu zvemaheartbreak izvi madifficulties anosanganikwa nawo munhu paano experience heartbreak whether wakadeceivwa whether mamweta grow out whether wazodani saka kana muna experience heartbreak ndezvipi zvaanonyatsopindana nazvo the difficulties that come with heartbreak? Alright, maybe chandingangoda kutanga kutsanangura tichienda pama-difficulties that come with a heartbreak ndingangoda kuti maybe as a therapist I want us to have this understanding and this realization because kazhinji when we are looking at some of these social issues tinongodzitora on the surface. That's when you hear kuti munin'ina wangu yakataura kuti aita heartbreak tatotanga kutaura kuti ndiye last born yenyika here wangu uchidanana naye sande akati aita heartbreak totataura kuti anozviitisa angaite mariro emukomana shuwa akati aita heartbreak kana pawakafirwa wakambochema kudaro hauna kumbochema kudaro kana mari chaiyo unovada zvekudaro here zvekuvachemera kudaro You know, and all of these statements that notaura and we end up stereotyping people and calling people names. But what we need to understand is my difficulties anouya ne-heartbreak ari kutangira panyaya yekuti when we are looking at a heartbreak for what it really is heartbreak ndambotaura pekutanga kuti ine nyaya ye-unreciprocated love ine nyaya ye-loss of love. So heartbreak, one thing that we need to understand scientifically is when we are looking at heartbreak, it comes with emotional pain. Yes, so there's actually emotional pain that is there. And scientists have actually, okay, I'm coming there, Mama. So this is part of what is actually studied in social sciences and things like that. To say when a heartbreak happens, panoitika in emotional pain. And emotional pain yakatoproviwa scientifically. So pane anonzi RMI scans anoitwa mamwe, anoitwa in neuroscience ekutarisa brain dzemunhu nezvimwe zvakadaro. Vakati paita vanhu vanga vaita ma-heartbreak in the early stages of the heartbreak.
vakaisa vanhu vacho apa vakaitwa maskani wayo vachimonitor brain activity. They realized that brain activity yaiitika mupfungwa dzavo yakafanana nebrain activity inoitika munhu paano experience a physical pain or physical trauma, like kucha ruoko, like kuchekwa gumbo is the same. So that is responsible for the pain yatinozofila yaye kuti ndo wasendinocha ndo it is because of that. It's actually scientifically proven. Saka hatigoni kuzoti ari kuzviitisa because zvinhu zviri kutoitika pai mupfungwa nemumoyo. So the emotional pain brain inotoiprocess the same as physical pain. Saka unochitorwadziwa. It's actually hurting. Physical manifestation. Yes. Cardiomyopathy. Your physical heart can actually temporarily be broken. Unotoita cardiomyopathy because of stress yauneta go through because of a broken heart. Thank you so much, Dr. Sandy, on bringing up that one. So on stress studies, they realized that when that ningirikini condition happens, cardiomyopathy yaitika. Painoitika actually, the heart yemunhu inotoita stand and yoto chinja a bit. Just the same way yepanoitika ma physical health issues. And even more to that, psychologically, we have got certain brain chemicals. Yes. Dziri mupfungwa dzedu dzinoregulator my experiences akawanda atinozofila sevanhu. So you realize kuti munhu paanopinda murudo panotanga relationship nepanenge pachinakidza relationship, there are certain hormones dzinoreleaswa like ana cortisol, sorry, not cortisol, sorry, ana dopamine and oxytocin. So paano releaswa iwayo ma feel good hormones and ari kuconnecta neumwe wako, ari kuita all these experiences. So the moment you suffer that loss and things are taken from you, there is a shock that happens. Po apa releaswa ana cortisol ma stress hormones. So already those emotional and hormonal ningirikiri dzakuitika idzodzo is going to be responsible for my pain akawanda. And the last research yakaitwa along with that was to say munhu paanoenda through heartbreak, they also psychologically go through the same process as someone who has suffered any other loss. Yes. So the loss of a boyfriend, the loss of a husband, inongofanana even net the loss yekufirwa nemunhu. So this person goes through bereavement. Yeah. So they actually go through the stages of grief. So anotoenda mudenial. Agotoenda munana you know, so this person watiri kutaura nezvake uyu, they actually go through my stages of grief. Handiti atinozotaura ayaya ekuti munhu aenda for example through izvo zvana denial, zvana bargaining, zvana kusvika azosvika kuacceptance. So when we are looking at heartbreaks and the difficulties that come with them, I need for us to look at it with that understanding in mind. Yes. There are actually emotional things, there are physical things, manifestation, psychological things, and there is social pain also in itika. So this will help us. Kana takutarisa my difficulties. This also. Thank you very much. Saka zvinorea kuti we cannot undermine or minimize someone's pain. Because pain ine zvese makategori physical, emotional, psychological, zvese izvi zviripo social. Saka kuti inini ndizotarisa inangu I've never experienced heartbreak. Kuti ndizotarisa munhu experience heartbreak uchimufunga uri kuzviitisa uri kuzviita sei. Izvo zvese zvini munhu ari kutoita go through these whole processes. I think it will be unfair kutarisa munhu ari kuita go through a heartbreak tomuti uri kuzviitisa. Kana kuti totora nguva yakadini dhoko. Tode kunzwa kuti zvinhu zvakadaro zvinosiyana here kunyange dai taita ma-heartbreaks tese inini yangu uyu yake yakafanana. Zvinotora nguva yakadii kuti munhu aite go through. Hazvisiyana nepersonality yemunhu here. Patongori nevanhu vekuti chero akaita anything they are not faced vanongokurumidza kurikavha kune zvinhu zvavo. Saka pamwe iyeye kana ane personality yake iri strong anoita go through the 5 stages of grief gaga apedza akutoenda pamberi. Then kozoita mumwe kuti anoda makore achimboprocess achita se depending ne personality. I think that's true. I think it all differs nemunhu, but just to now put maybe my lighter examples from the deep explanation yavatipa. Normally the first thing chokuti waona kuti izvi zvinhu zvatopera kaizvi zvatochinja because normally zvinoto kana iri that type yekuti hauna maybe hauna kurida masigns kana hauna kuzviona asi zvatongoitika utoona kuti kazhinji it's shock. You get confused. Yes. I remember my first days unenge watosimuka
ndawanawo simba rokugeza because ini kana ndiri stress rokugeza ndizvide asi watowanawo simba racho rokuti waenda mumhatso munoti ukugeza umbobata tauro toti asi saka ndatoo single mother umboti alright wokwesha ruoko wodai wotoona kuti imi ndatova singwini zvatochinja kudai so you get confused, you get that stress, you lose appetite depending now pakupinda mapersonality, some lose appetite, some eat a lot. Saka zvinosiyana, vamwe vanoopta kune vamwe vanoenda ma-extremes. Umwe kana aitaurisa anobva anyarira zvekuti munomushaya kwete vamwe vanotanga kungozotaura nekungotaura zvisina kana so ma-effects anosiyana and also zvinosiyanawo nekuti zvaitika rini so cause ma-effects e-heartbreak normally kana wakachuza kuita deal with it zviri positive pakuti you want to go through it anenge ari progressive unotanga uri paseji yeconfusion zvoitawo zvichimboita kunge zviri kuwedzera kunge zviri kupera kunge zviri kuita sei zvichingosiyana muri pakudhira with that. Vanotosvika pakuita suicidal because of a heartbreak kutogumirwa nezvinhu zvese kutoshaya hope zvachose kusvikira atoti zviri nani ndizvurai ndovai vanozoattempta suicide kana kuti those who actually go through with the suicide. Saka dokwa ndinofunga since taita vane ruzivo rwakati pamberi so toda kuavoida to go to that extreme nekuti munhu anofunga kuti this is the end of my life. How can we avoid that? Kuti munhu ati sure this is the end because zvimatawo zvine ma-stages. Munhu anotanga kuramba kudya, mumwe anotanga kuonda, mumwe anotanga kuramba agarara, mamwe kugara modrop. Saka aiwa baby tisati tasvika tichiri kuda kutambanudza tichasvika hedu pekuti how to avoid. Tichiri kuda kutotambanudza ma-difficulties anoitika whether short term and long term anoitika paningirini pa-heartbreak iwawa. Pane hama yangu Mbiriri akaita heartbreak because ambuya vemukomana waidanana naye vakati handidi musikana wetribe yauri kuda iyoyo handitombode kutombozvinzwa zvangu zvachose. Saka uyu mukomana because gogo vake ndo vanga vari munhu waaigara naye ndo vanga vari zvese zvake akangoti I am afraid we cannot go on with this relationship because gogo said no. Akachema kaita ma-weeks nema-weeks asingabude muroom asingavhure maketeni asingageze asingadye you'd force to eat nemake yekuti angarwadziwa saka unogona kutombopererwa then kozoita vamwe kutoti akatoita heartbreak anokurumidza kuti I want to make myself better, this person doesn't deserve me. Saka ndoda kuti akurumidze kuzviona kuti I can do life without them. Patori nemunhu wandoziva akangozoyereka naona mwana pastatus pemunhu waidanana naye Afterwards mwana wemukomana akatoisa mwana wake vano vari kudanana mukomana kwakuisa status yemwana mwana wake pastatus paprofile picture uya kuti mwana anzi mwana wangu ndakatobva kunoroora this and that so her immediate reaction was hazvina basa I want to make myself better. So zvinoenderana zvataona nataku umwe munhu anokurumidza kuti kwete kuti kukurumidza such but umwe munhu anoti I won't let this get me down ndoda kutoita better akusi kuita better kwekuti wa decide kuti I want to make myself better ibeta dzeshungu dzekuti nakumuratidza better than what she thought. Umwe munhu anobva aita spiritual usingatomboite hachatombode kana zwa chinonzi vakomana kana kuti chinonzi vasikana akutoita zvajesu amirira kuuya kwajesu. Heartbreak aina just to add on ipapo chimwe no matter how little or how big heartbreak in a way yekutochinja it can change your set of beliefs about relationships in general. Pakuti because uningone uri relationship usati waita heartbroken wagara une a setup of your beliefs about love chichi kuti nemunhu wangu tinenge chidai saka uri relationship iwe waona zvese zvichinyatsoita fall into place but now that kurambwa kuita nullify
all those beliefs that you had. Even beliefs that you had about yourself. Uchifunga kuti maybe ndinodiwa ndikutodiwa. Saka kurambwa kweta kunge wa rejectwa. Saka zvinogona kuchallenge your self esteem. Kana waimbozvivhiwa say this confident young woman, this confident young man, kurambwa kweta kunge kunza ausikana ausichino. Saka zvinoto affect your esteem izvozvo. Even kazoda kuti wazotry maybe another relationship, the way awaipinda relationship yako before nesha wachazopinda again kana wazvitendera kufunga about that breakup zvinenge zvatosiyana. It might be for the good, it might be for the bad, but pane chinotosiyana chete hazvizomboite sei hazvizombofanani. Saka normally a person changes. A person changes. Ndingangoda kuedha kuma effects iwayo atanga tichitaura manga muchifunza kuti ma effects heartbreak. Mamwe acho tichitaura from the scientific point yandambotaura of how these things happen. You realize kuti ma hormones andataura yanoreleaswa nei ane zvimwe zvirwere zvaanouya nazvo paanoreleaswa. Ndopa unoona kuti someone starts having ma physical health symptoms where they start having my body aches. Ngotanga kunzi kuti maoko angu, ma shoulder angu, musana wangu, ma joints angu, mudumbu mangu, you know, these things start happening. And then vanhu votanga kuzoti ungabva watorwara nekutoti wangorambwa wabva watorwara handiti ari kunyepera kurwara because hapana kurambwa nemunhu pakucharwadzisa musana. And we start, you know, but actually scientifically it's proven kuti zvinoitika. Someone can have high blood pressure, someone can have digestive health issues, vomiting, nausea, running stomach, constipation. Someone can have tension, headaches because of stress, nezvimwe zvinhu zvakadaro. And even when we look at mental health, psychologically and mentally, pane ma effects anouya. For example, we start having these common mental health disorders like anxiety. Munhu siwa nemunhu. Now they are starting to overthink and to worry and think a lot kuti saka ndichazoita sei, saka zvichazove muupenyu hwangu, saka zvikazodi zvikadi. So we start having anxiety issues coming. We start having stress coming. It can even deteriorate to the point of depression. I've dealt with a lot of clients, single young virtuous women who come for therapy, and when we are doing my mental state exams, we actually realize munhu ari musevere depression, you know, because of a what? Of a heartbreak. And zvimwe zvacho zvikasawana management or help, be it self-management, professional management or whatever, zvinogona kudeteriorate. Tozoona munhu akushowa suicidality, pane suicidal ideation, pane ma-suicidal attempts. Vamwe vacho totozonzwa vaita sei vazviuraya. The most recent cases dzanga dzichiitika muZimbabwe from August actually testify kuti ma heartbreaks can lead to suicide. So these are some of the grave effects of the grave effects. And I think what makes it worse is how we who are not part of what this person is going through handle it. Hatisi kumupa chance yekuti arwadze. Moziya ndaiona chimwe chimeme pa social media chikatuni, saka akabuda matumbu ese panze ari kuti help me, vanhu vomhanya vomubatsira. Uyo ari kuti I'm depressed, please help me, vanhu uri kuzviitisa. So I think we need to change our attitudes when it comes to that, kuti it's as good as physical pain. Kana munhu achiti ane mental health issues, and we need to take it seriously. But ikawasikana ngatichizwe kuti ka age difference yakakura. Kune imi vechidiki munozvi makuita zvekudzidza isitaite zvekuona nekufungidzira kuti ndinofunga mwana wangu ari kushungurudzika kana kuti mwana wangu ane chikumunetsa. Imimi makuto musati matombofungidzira munotoona kuti munhu ari padepression nekuda kwekudzidza kwemakuita. Saka mungataurirawo sei vanhu vakuru vari tatombouya panapa, because tinawo mudzimba umu tisingatombozwi kuti why this child of mine or muzukuru wangu kana kuti mainini wangu ari kubehave such a way. Saka tinoti tizive kuti kane pari kabehavior kanogona kuitika mumusha umu kana kuti mumba umu takatarisana nevanhu vatigere nawo. Saka maybe kuti parinenge pachiitika zvese izvi pane ere zvinokwanisa kuoneka, ma-symptoms anokwanisa kuoneka kuti munhu aita agona kuitika. I think takwambotara zvimwe zvacho change in behavior chaiyo zvinotoitika. Pane munhu anenge ninoti munoziva kuti mainini vanofarira kutaura, mukangoona mainini vati gare gare vanozvivharira,
you should start to worry kuti chii chiri kumboitika. Munozviziva kuti nhingi keyboard warrior mungoona asi kumbobatika pawhatsapp. You should start to worry kuti zviri kumbofamba sei. I think zvinenge zvakuda wisdom nekutobatsirwa naMwari mabvunziro acho kuti chii chiri kumbonetsa zvichifamba zvakaita sei. Nokuti dzimwe nguva risk iripo ndeyekuti instead of bringing this person closer you drive them away because pamwe haasi kuda zvekubvunzwa izvozvo. Alright, saka kana tiri kuda kuti tikatarisa kune vamwe vanhu munoziva kuti anozokwanisa kuti afiye handiti yambotaurwa ka yemarelationship because zvese zvako zvatobrekeka. Yo esteem yo chinyi watoona kuti handisi chini kana kuti hakuna here vamwe vari ku the other side vekuti vanohendla zvakasiyana kana zvitori another extreme side. Kozi machabva aregedza kupinda murelationship achabva atoti uyafila kuti zvangu zvese zvabvanganyuka ka pamwe hachadi kutraya handiti. Aripo mumwe anofila kuti maybe for me to feel better or to feel like I'm still worth something like ndipinde mune imwe relationship very fast. Ipapo saka anokurumidza kumove on like a wifi asati aita asati ahila. But izvozvo zvitori more damaging because achapinda murelationship machida kuprova kune uyo kana kuti achida kuti zvandakatadzirwako ngazvigadzirisike munomu. Saka akufosa munhu asiriye. Inonzi chi case of the ex akufosa zvakaitwa naex wake pane munhu wanaye currently end zvitori more damaging because ari kuda kukurumidza kupora nguva isati yakwana. Pane here marelationship atingati haiwa iyi heartbreak yanga iri for the good kana kuti heartbreak had positive outcome kana kuti haya zviri nani kuti munhu akaita go through this heartbreak whether munhu achizozvitarisa later or whatever kana kuti isusu vari kuona tinotokwanisa kutoona kuti aiwa this was a worthy heartbreak. Can we have such scenarios where a heartbreak yes we do. I've even my case the person that I was before and the person that I am now is different. Alright. Pakuti the way that I view life dai kukunzi ndakapinda marriage ndaipinda ndine tumablinkers ndine maybe handizoti ndo wishful thinking kana building castles here kungofunga kuti zvinhu zvinongoita straightforward. So in as much as it's painful in as much as zvinorwadza thinking about it kungoti just that change yakaita your life zvinenge zvichitorwadza. But I have this hope yekuti after all has been said and done, I'm a different person and I actually love this person right now. I'm more work, like my beliefs angu achinja for the better. Now I can actually really plan my life and actually be truly happy. With my life. Any other choice. Yeah, jato different. But the difference now is for the good. Apasisina kao desperation. Now ndakusiya the reality about the relationships. Yes. So sometimes some people, it took us to be heartbroken for us to be wise. Kuti tisiwe chaizvo zvinoitika life. Though azvo there's a certain danger mbijana, but for the good ndezvokuti life wakuiona as it is and it can build you to be a better person. Just to add sorry rega ndipe gogo mukana pane here patingati heartbreak yatobatsira imi chitarisawo mwana wenyu paabuda murelationship iyo muchiona relationship yapwanyika mota izvi zvatobatsira wese zvinogona kubatsira kana adzwanywa mwoyo wake wacho akazvigamuchira positively. Hatisiri kutarisa kugamuchira whether kugamuchira kana kuti kusina handitika tiri kuti pane here pamunotoona kuti this was better relationship itori nani vanhu avarambana zvazvitori nani nekuvarambana zvinoonekwa chaizvo pane painenge zviri nani kuti varambane kune kuti varambe uchete because at times ka munoona vari murelationship isu tonga tichiona from afar munoona kataurika vanoita havanyari pane vamwe vanongotukana vanongopopotana vadini saka kana umwe wakati ina handichazvigoni kunyange dai wangu akarwadziwa ndototi zvitori nani zvaitwa nemunhu uyo dai akaramba aine wangu bwana one day aingopondwa kana kuti aifa kana kuti hapana kwezvaienda. You can talk of an abusive boyfriend. Yes. Boyfriend is abusive yekuti inogona ichikurova ichikukanda kana kukutuka pane vanhu kana ngokuignore
you know, you want to talk to him pane vanhu anokuignore, prefers to talk to that other person, iwe uripo. Saka vanhu vakadaro vakasiyana, tinoti hazvitori nani nekuti ramangwana ranga risina kujeka. Exactly. Thank you. Saka pane pekutoti vanhu vangatori mabhizi, though uyu pamwe angari abused wachoka anogona anga achiri kuda relationship yake zvekudaro, asi tinokwanisa kutoona kuti izva zviri nani. Yes. All right, maybe the last thing that I would want to add on trying to answer your question is, there are some situations when after someone has gone through a heartbreak, akuzotarisa back maybe sometime later, akutarisa back in retrospect, they can then start seeing, you know what, this was a necessary evil. Yes. And it was actually a blessing in what? In disguise. Because sometimes peradventure someone will start to see things about that other person that they didn't know about them. And then they start really seeing them and knowing them for who they are. Then they'll realize to say, you know what, I don't think I would have wanted this for a lifetime. Or this, I don't think this relationship or a marriage with this person could have worked. So in situations like that, it can actually be a blessing in disguise. That's good. Kana kurambwa kunza una mari, wobva watotanga kushanda wotoita mari yako paipai. Wototanga kuti musikano yakatondiramba saka tondibatsira. Yes, tanzwisisa kuti pane pazviri a necessary evil. Anditika, it's for the better. For the two of you and for the one person. Pane here pekuti tingati a person can protect themselves from a heartbreak. Is it possible for one to protect themselves from a heartbreak? Ngatite tichitokasika zvedu. I would say it depends. For makezi atambotaura papa kuti pane relationships ukapinda relationship uri active, uri conscious, uripo available throughout the way. Yes, you can quickly pick up the changes because the changes happen and there's no doubt to uve ready to see that change. So kana uri munhu ari conscious, uri actively involved in the relationship, yes, in that case you can avoid. That is if waita the confidence to say, all right, ndazviona, I'm moving out. Because vamwe vanoona but vobva vaita hopeful kuti zvichachinja. Because voitawo zvokuti wasanganawo naJudas ari kukuvanzira pamwe, because some cases sure you cannot see. Wozongonawo munhu sure atoenda then opakadero just like munhu afirwa. No one really knows kuti munhu ari kufarini. Ndo zvinongoitika even some breakups kuti wanga usiri kutombozvitarisa zvangu munhu ndozvandatira kuti warara watonzi good night asotomuka atoti it's over. So in that case honestly hapana kungwara kwaunoita. Asi yes, in some cases unokwanisa kuavoid and protect yourself. Yes, saka pane patinokwanisa kuavoida ma-heartbreak. Nekuda kwekuti pane uri kutotresawo kuona kuti izvi zvinhu zvapana kwazvakusvika izvi. Saka iwewe wacho unogona kutongoitawo withdraw uchitongoona kuti izvi zvinhu zvazvichaiti, so that auchanoiti zehead on nenhingirini nezeheartbreak because zvimwe wanga uchiona kuti zvapana kwazvakutisvitsa. Just to comment on that issue, chimwe chinhu chakunyanyoitika Mbiriri mazuvano in working with young people in relationships and everything, chimwe chakuitika ndechekuti people are no longer really wanting to formally break up with someone. Kuti Sendi anoenda mukomana wake oti zvapera, kana kuti mukomana wacho anoenda kuna Sendi oti, so vakungota zvekuti munhu anongonyarara kana kuti anongotanga kungowithdraw mbichana kana kungorega kureciprocata. So when all of those signs start happening, usasaramba wakabatirira uchingoramba uchingoti communicate zvimwe zvacho ari kutoratidza kukusendera masignal. So sometimes pick up the signals and gara ako waita sei wachizvisiya so that hauzorambe wakabatirira pane chinhu chisipo for the next 2 years. For the next 2 years wozoita zimeja heartbreak. Nachitoti dzimweni dzenguva kuavoid heartbreak zvinogona kuti kuasesa pemunonga ipapapa. Usati autongoti yes I love you. Ziva munhu ari kukunyenga kuti ndiani ari kukuda. And ane chimiro chakadini, ane chinzvimbo chakadii. Wozvienzanisa newe kuti inini panapa kapa tinopindirana zvinoenderana here nezvandiri nezvaari. Anogona kungokuda nebeauty yako. Iwe chikoro chacho dzimwe dzenguva hana, iye ane chikoro. Beauty inofedha kai. Wona akutogrow out of love. Iwe wanga watoperera. Hauna kuasisa kuona kuti mukomana ari kundinyenga. Let's say isusu takakura zvetiri mapoor families. Mukomana ari kubva pafamily yakadii. Ane zvinhu zvakadii. Kana achiti ari kundida ari kunyatsoreva kuti chii kwandiri.
and unotoavoida maheartbreak asati moti adini ndizvozvo. I think generation yedu yatasangana nayo yaiye vanhu vasina time yekumboita machecks iwawawa havaite chake ndechingonyura murudo because zvimwe angachazvaavoida ka nekuti angachanyatsotarisa kuona kuti ayo uyu munhu uyu ka ari doji kandi munhu zvese zvimwe unokwanisa kugara watoona wobva watongozviavoida kubva nechekare nemunhu ari married because hauna kutombofunga wangonzi ndokuda ukatoti heneniwo matodana after 2 weeks wazona kuti ane mukadzi iwo wekuchema uri kuchemei angagara ari so it's very important, you know, to do due diligence. If you don't do due diligence and chimwe chakakosha Mbiriri kungoavoidawo maheartbreak pamwe pacho way possible ida munhu anokuda ndezvimwe zvinohelp pasire kuavoida. Most heartbreaks would have been avoided daitaidzidza kuda vanhu vanotida, but sometimes we force love. Sometimes uri kuforsa kumwe munhu asi wari unyatsoona kuti hausi kumira but unomuactera zvakadaro kusvika munhu yazongoita giving kuti whatever advances exactly and pachazosvika pekuti no this is not what I want ozongokuramba iwe wozoita chimage heartbreak because you were forcing things. Yes. So whether uri mukomana kana kuti uri musikana ida munhu anokuda that is going to save you. Okay, saka alright ngatichiti patakuda kutoita tichipedza kana takatarisa kuti maheartbreak iyi how can one survive tamboti avoid kuti inoavoidika takura kusurvive. What are the surviving tips? Tatopinda muheartbreak ndatobrekwa mwoyo wangu ndakapinda chokwadi nemwoyo mwoyo uya wabva pwanywa saka how can one survive ari mumafezi ese emotional pain, physical pain, whatever pain yatanchataura ya psychological zvese how can one survive? So just like any grieving process, the first step is acceptance. Acceptance. Kutongogamuchira kuti you know what ndozviripo. Because zveshuwa ndozvinenge zviripo. Wotoona kuti woita se because at the end of the day kana ya situation iyoyo munhu akakosha ndiwe. Because the therapist vatiudza kuti the more you try to hold on patota machanges ari kuitika in your body mahormones achinjana vakatiudza kuti mahormones iwawo anokonzeresa zvirwere. So now you need to protect yourself from that. You need to minimize those effects. Saka the first kutongogamuchira kuti ndatova musituation iyi, allow yourself to go through the process. Don't force yourself, but at the same time usaenda kuma extremes. Just believe, just have hope, just have faith kuti iwe uchingori zvauri whatever you believed about yourself nothing has changed. It's just that person choose kuita choice about their own life, but it doesn't really mean anything about you. Yes. Saka just accept situation kuti yes waimuda but iye asisipo kuti urambe uchimuda. Love yako haisisiri relevant to them. So you gotta just have to look aside, accept and try to move on with your life. Saka kuto acknowledge. Yes. Kuti izvi ndo zvinhu zvatovapo izvozvo because handiti patambotaura macycle of grief ayai pane pekuti munhu anotanga ari mudenial handiti zvese mastages iwawo. Saka when you go through those stages it's important uzosvika pastage pekuti acknowledge kuti I'm in pain and acknowledging that I'm accepting kuti munhu uyu haachanide rudo rwangu ati haacharude. And it should be real acceptance kwete kuti hanzi ndangozvigamuchira then ndoda kuchimuonesa chibva watokata life yako haisisifana kuva neine whatever you are choosing to do from that point let it be about you and healing and moving on. That's right. Yes Gogo. Ndanchiti zvinoita kuti zvifambire zviri nani kana ukaona munhu wekutaurira but ipapa unofanira kuti uzive kuti uri kutaurirani nekuti pane munhu unoti ukataurira mangwana wanzwa nyaya yese community yese yakuziva kuti munhu ari paheartbreak angazorambwa munovaona vaita mazambia nemanonzi macheya kukemumeeting and kazhinji ukanga waona munhu wekutaura naye zvakanakira kuti pfungwa hadzirambi dzichifunga kuti ndinofunga inini am not worth living. Unokurumidzika kugona kudini kubatsirika fanika wana netsai vatobuda kudari avaka ndoko unofanira kuti uende nekuti vanoziva kuti secret yemunhu is not divulged to anyone. Vanogona kuchengeta masecrets evanhu kwete kungoti chero waona munhu anotosinywa nekude kutaura nyaya kungoti kwamainhingi mazvinzwa here. Saka ndinofunga kuti ukakwanisa kukurumidza wana wekutaura naye unobvisa pfungwa yekuti inini ndinofunga I am not worth living. Wamwe ndope munozoona kana wafunga kudari zvakashaya kutaura naye vanosvika pakuzviuraya
kuti aregai ndizve mongozona munhu afuma akadini akafa yeti dai akatsvaga munhu wekutaura naye angadai akabetsereka. Yes, saka kutaura munhu wekutaura naye unogona kuenda kuna therapist, unogona kutsvaga munhu trusted person that you can talk to, so that zvinokubatsira zvinokurerukira mukati memwoyo, nekuti dzimwe nguva unobva maonero munhu akatopinda mudepression, maonero ako esituation akutofunga kuti zvese zvangu zvakolapsa pasisina. Yes, ndezvipi zvimwe? Chimwe chinhu chinogona kutibatsira kuavoida matrigger acho ekuti urambe uchingofunga. Watomuka ukaona akaisa majavha zvekuzoramba uchati gare waenda pafacebook ndo machira vakazoita 1 year later uchirongoti ndo mwana wake 3 years later kuenda kuECD. Unoramba uchingozvirwadzisa uchizvidzimbira chironda. So you should let things go. Kana waaccepta uavoida une matrigger ekuramba uchangofollowana nemunhu, keeping an open tab paupenyu hwemunhu kuti zvaakandiramba kubva zvaakandiramba akazoita imvingane akazobva mazino mangana. Yes, ndezvipi zvimwe? Alright, chimwe zvinogona kutibatsira again is the issue of self-care. Yes. Many times we underrate self-care, but it's a very important adaptive coping mechanism inogona kutibatsira when dealing with heartbreaks. So tambotaura zvemahormones anoreleasiwa aya. Mahormones aya anogona kuva responsible for zvinhu zvinenge that difficulty yaunga uchitaura yekuti ndienda kutonzwa kusada kugeza, ndienda asatode kudya, you know. So what you need to do is kana wapa situation yeheartbreak, in as much as you don't feel like it, you have to be intentional about it to practice self-care. Try as much as possible to eat even when you don't feel like it. Try to, and when you are eating, try to eat healthy, because usually when you are in a heartbreak you want to resort to sweets and to like unhealthy processed you know, junk stuff. So you need to be intentional about your eating, and you have to eat healthy, because as you eat healthy food nema fight chemicals nei anono fight you know, ma stress hormones nezvimwe zvakadaro. Besides diet, chimwe chinhu che self care chinogona kubatsira is physical activity chaiyo, getting your body moving. As you move your body, again the brain releases some chemicals, my endorphins, my happy hormones. Oenda onoita sei onodhila nestress yaya. Besides physical exercise yandataura, you can even give yourself enough rest. Sometimes unenge usingazwi kuda kurara kana kuti you may resort to overworking because hausida kufunga, but it is important also to give yourself time to what? To rest. Time to rest, because that self-care inokubatsira, and even getting time to go out. Kwete zvekubva wangoramba uchazvivharira zvezvitaurwa naSandi, uchingozvivharira uri mumba uri mapijama. Try to go out, have some air, connect with other people. Ndezvimwe zvezvinhu zvinobatsira. And maybe the last yandingangogona kutaura nekuda kwenguva yedu inokosha zvakare is chimwe chinowedzeresa kuti maheartbreak mamwe akawanda anyanye kurwadza is when you are in a heartbreak you have selective memory. Where you are only focusing on and just remembering and dwelling on the positive aspects about the person you have lost and the relationship you have lost. But you need to have memory yekuti you are looking at things objectively and holistically to see the person for who they really are. The relationship for what it really is. So sometimes ukatarisa zvinhu from that perspective, you end up realizing kuti, you know what, after all this was good, or this is okay, and then you can easily move on. And panyaya yema rebound, please, as you are trying to cope, this habit of moving on fast and whatever is a coping mechanism, it's maladaptive, it will not work. It does more harm than good. So take your time, go through the process, and after having processed and gone through the whole grieving process, you can then start moving on. You can then start moving on. Also, lastly, trust in the Lord. Amen. Mwari kana akubvisa pachinzvimbo anoda kukuisa pachinzvimbo chiri nani pamusoro. And zvaitika zvese izvi tisafunga kuti Mwari akanga asiripo, akanga aripo achizviona zvese. You have to trust and believe kuti ndiri kuenda pari nani. Ndizvozvo. And I think vamwe vanhu vanotora long heartbreak papa kuza ari kuramba achizviblema. Ndafarira pakuti yo ita objective pakwasesa zvinhu zvese. Because uchatozopika utaiwa mukomana uyu akaitoti trauma shure zvese. Because dzimwe nguva unoramba ungozviblema, kune unhu anoramba achingochema saka ini ndenda kakanganisa. And vamwe vacho nekuda kwekuti ari kukuramba anokupa zilist rezvinhu zvawakatadza. Ndosaka akuramba iwewe nekuti wakazodai wakazorwara. Saka all those words they keep haunting you, nekuti akakutaura kuti iwe you are not worth it, uri musikana akaita so akadai kudai handidana nene munhu akadai, okutaura mashoko anokurwadza zvekuti if you keep on dwelling on those things you will not move on. But don't blame yourself. Kana izvi zvatokona zvatoita sei nai
zvatokona zvatoramba munhu akasisiri words of your love zvataura natako kuti chitongoona kuti munhu asisiri words of my love ndakutofanira kutarisa kumwe maybe pakutaura mashoko edu ekugumisira mashoko ekusimbisa munhu ari kuita go through heartbreak izvezvi varipo vamwe vari kutoona program inoyi vachichema vane misodzi mumaziso ari kufunga kurwadziswa kwaakaita mashoko edu ekumunyaradza nekungomusimbisa kubva mushoko raMwari. Rege tange pana gogo tichiva taenda. Ndinoda kutaura kuti the devil akakandwa pasi pano. And mukangotanga kubva kuna Genesis inotaura kuti nyika yakasikwa yakanaka, zvese zvakasikwa naMwari zvakanaka zvakaperera until the devil apinda. Saka heartbreaks esaka handifungi kuti angabvi pane munhu ane rudo. It must be the devil anonza heartbreaks iwe. And ukazviziva iwe kuti zvinhu zvaitika izvi zviri kutoitika nekuti tichiri rutivi runo rwedenga tichiri pasi pano. The devil ari kutonga Mwari achipindira. Saka tinongotenda kuti vateereri vedu kana vachizviona zvichiitika izvi vane vana vari kupinda mukati menguva dzakadari vane vari kutopinda pachezvavo munguva dzakadari vakuru nevadiki ngatingozvigamuchira toziva kuti upenyu huri pamberi. Ndizvozvo tichiri panyika pekuti the devil anzi he came to kill, steal and destroy. And achiri kuita havoc kumarelationship, achiri kuita destroy marelationship, and saka tinogona kutosangana nazvo. Yes, Dr. Sandra. Tichitarisa nyaya yegreat controversy yataona kuku Isaiah 61 inotaura ministry yaJesu kuti akauyirei panyika panapa, and part of it is to heal the broken hearted. Saka patori neimwe vhesi futi inotaura kuti he is close to the broken hearted. Saka basa rake Jesu nderekurapa wakaita sei vane mwoyo yakaputsika, regardless of kuti yaputswa nani, waputsa wega, waputsirwa nemumwe Jesu basa rake nderekurapa vane mwoyo yakaputsika. Saka let's run to Jesus because he is there to heal the broken hearted. All right, maybe ndisati ndapa advice to those who are going through my heartbreaks. For those vasati vapinda, let's make it a habit to maintain a balance in our life. Kuti as much as you are in love with someone, also have your own life, you have your own dreams, you have your own goals, you have a buffer system. Not to prepare for a breakup, but kuti in case something happens, it's only a fraction of your life. Yeah, it'll go down, but you still have many other things to do. That helps you to quickly heal. Then for those who are going through a heartbreak, let me just say, weeping may endure for the night, but joy surely comes in the morning. But izvozvo zvinobatsirika with your attitude. Your attitude towards your situation will determine kuti usiku wako uchareba here uchidelaya mufaro wako kana kuti usiku wako uchaita mupfupi mufaro wako ubva wakasira kusvika. As I assure you, mufaro is always there at the end. Amen. Joy comes in the morning. Yes. All right, my last words of encouragement, maybe from the Bible, like you highlighted, would be to say to those who are going through that, maybe munhu arambwa in a relationship or arambwa in a marriage, you need to know that you are a Christian, right, and you believe in God. You need to know kuti even Jesu unotenda maari akamborambwa. You know, his closest person, the inner circle, he says, I don't know him, he was rejected like that. So if it happens to him, if it happened to him, remember Jesus once said, no servant is greater than his master. So if he was rejected, you can be rejected. You can also be rejected, just like what he between him and Peter. And even Pana Jesu, one author that I love, Akanyora Bukunon's Desire of Ages, she actually says, Jesus died of a broken heart. You know, he was so heartbroken by, you know, how people had betrayed him, the sins of the people and everything. And that burden crushed his soul. So he went through it. And Philippians then comments on that and says, we have a high priest who is not touched by our infirmities, but akatombo yenda through everything through. So Jesus Christ understands everything that we have that we go through, and he can always be there for us. And we just need to know that over and above everything, whether zvakonzereswa nei or zvaitika nenzira ipi, Paul says all things work together for the good, for them that love the Lord and are called according to his purpose. So you still need to trust God. Job says, even though he slay me, yet will I trust him. So we need to continue trusting in God. Trusting in the Lord. Kunyange zvichirwadza zvichiita sei, ngatirambe tine trust yedu pana Mwari. Psalm 147 verse 3 inoti he heals the broken hearted and he binds their wounds. With all your pain, with all your what?
God is ready to heal you and to bind your wounds, be it physical wounds, zvese, external, emotional, psychological. Mwari vari ready. So rege tinamatirwe naDr. Sandra. Ngatinamatirwe. Mwari mazvitaini nenguva yatanga tinayo yekutaura pamusoro pemwoyo yakaputsika. Tinouya kwamuri Mwari tichida kungokutendai nenyasha dzenyu. I want to thank you for the assurance that even if our hearts are broken this side of the world, tinongonamata nekutenda kuti mimi muripo kuti mutiporese uye kuti mutirape pamwoyo yedu yakaputsika. Tinongokumbira Mwari kuti mutibatsire as we get into relationships, that we might open our eyes. Give us wisdom, dear God, so that we know what to choose and we know how to avoid breaking our own hearts. Rambai mine musatisiye tega nekutanamata chipota nezita raJesu. Amen. Amen. Unoneta moyo wako here, mudze Jesu, unasuwa neurombo here, mudze Jesu yega, mudze Jesu, shamari wazikanwa, wakuchina umwe wakadaro, mudze Jesu yega, masonzi ari kudona here, mudze Jesu, muneshite mazawikwa here, mudze Jesu yega, mudze Jesu, shamari wazikanwa, wakuchina umwe wakadaro, mudze Jesu yega, muri kutya dambudzoro here, mudze Jesu, iye uchakubatsira iwe, mudze Jesu yega, mudze Jesu, shamari wazikanwa, wakuchina umwe wakadaro, mudze Jesu yega, wacharufu runouya here, mudze Jesu, unadisa umambo wa Jesu, mudze Jesu yega, mudze Jesu, shamari wazikanwa, wakuchina umwe wakadaro, mudze Jesu yega, mudze Jesu, shamari wazikanwa, wakuchina umwe wakadaro, mudze Jesu.